like many other design students I would say যে অনেকেই মানে প্ল্যান্ড ভাবে ঢোকে না ফিল্ডটাতে অলসো মানে সিন্স ডিজাইন কলেজ স্পেসিফিক্যালি অনেকটাই মানে অন্ধকারে রয়েছে মানে ইন্ডিয়াতে স্পেসিফিক্যালি মানে অতটা বেশি চল নেই সাবজেক্টের এখনো অবধি অলসো ইটস ভেরি এক্সপেন্সিভ ক্রিয়েটিভ ফিল্ড আই ডোন্ট নো সামহাউ প্রথমেই যে জিনিসটা ঘটবে বা ঘটে ফ্যামিলি থেকে একটা না আসা যে এরকম কোনো একটা ফিল্ডে কেন ঢোকা যেখানে স্টেবিলিটি নেই কোনো রকম মানে খুব বার্ন আউটের স্কোপ রয়েছে কতদিন মানে জিনিসটা চলতে পারে স্পেসিফিক্যালি আমি এই জিনিসটা প্রচুরভাবে শুনেছি নিজের ফ্যামিলিতে সো বেসিক্যালি আ ডিজাইনার ইজ অলসো অ্যান আর্টিস্ট সো আর্টিস্ট ফিল্ডে ডেফিনেটলি artist does face a very I would say struggling life in terms of expressing their art and acceptance for their art so that's one thing digital platforms it's I don't think it's very very different because as a designer amra kichu ekta we do solve a problem for a brand or for maybe some kind of a organization but then okhane amader creative mindset ta we do inculcate that je kono student jodi designing ba je kono creative field e ঢুকতে চায় there has to be a back story behind it কেননা এটা খুব একটা ইজি জায়গা নয় টু সার্ভাইভ স্পেসিফিক্যালি আর্ট দিয়ে বাড়ি চলবে না দ্যাটস সামথিং উইচ কামস ইনটু প্লে অবভিয়াসলি এটা সবার মাথায় থাকে যে আর্ট দিয়ে বাড়ি চলবে না ইয়া Hello everyone, welcome to Student Voice Matters podcast. This is your host Hrishik and I welcome you again in an amazing episode with an amazing person. Hi Clarissa, how are you doing today? Hi Hrishik, I'm doing fine. Hello everyone, so I'm Clarissa. I am currently pursuing design and I'm enthralled to be a part of this podcast today with Hrishik. Thank you so much for the opportunity. Well, yes, the pleasure is all ours. So, Clarissa, আজকে আমি শুরু করবো যে টপিকটা দিয়ে দ্যাট ইউ আর আ ডিজাইনিং স্টুডেন্ট রাইট তো প্রথম থেকে কি ডিজাইনিং যে পারসিউ করবি লাইফে সেটা কি মাথায় ছিল নাকি জিনিসটা পরে ইমপ্রম্পটু হয়েছে আই থিঙ্ক একদম প্ল্যান ছিল এরকম কিছুই ছিল না লাইক lockdown এসেছিল and that had a really good impact on a lot of minds I would say right and during that time I like tried to and kind of started diving into the field of Illustrator Photoshops social media তো ভরে গেছিলো সোশ্যাল মিডিয়াতে অনেকটা ঘাঁটাঘাঁটি চলছিল and also I would say brand creatives পোস্ট হ্যানা তানা এইসবের মধ্যে কাইন্ড অফ একটা ক্রিয়েটিভ মাইন্ড যে সেটাও এক্সপ্রেস করার একটা জায়গা পেলাম মানে বেসিক্যালি লকডাউনে তুই রিয়েলাইজ করেছিস দ্যাট ইউ হ্যাভ আ ভেরি বিগ ক্রিয়েটিভ সাইড অ্যাজ ওয়েল রাইট আই উড সে দ্যাট মানে ডিজাইনিং বা ডিজাইনার এই জিনিসটার থেকে যে মানে তোর লাইফটা ওদিকে টার্ন নিয়েছে সেটা এসছে লকডাউনের টাইমে বাট তার আগে কি করতিস তাহলে ওকে সো আই হ্যাভ বেসিক্যালি বিন আ ইংলিশ অনার্স স্টুডেন্ট ফ্রম বেথুন অ্যান্ড সেটার পরে অবভিয়াসলি লকডাউন পড়ে গেল মাস্টার্স শুরু করার আগে আই উড সে এই ডিজাইনিংয়ের রিলেটেড জিনিসপত্রগুলো কিছুটা ঘাঁটতে শুরু করেছিলাম আই ফেল লাইক ইট হেল্প মি ভেন্ট আউট মাই সেলফ আ লিটল বিট মোর অন ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মস লাইক দ্যাট অ্যান্ড দেন একটা সময় এলো when I decided যে I think I should go like full on into this and then আমি তখন ভাবলাম যে I would go into a diploma side of kind of thing যেখানে I can at least get a idea about knowledge যে মানে ব্যাপারটা কিরকম how the industry functions what are the technical side of it so yeah I went for that I went for the course I also walked because obviously creative fields the knowledge যতটা নেওয়ার work experience অনেকটাই বেশি ইম্পর্টেন্ট I would say equally or more than that important because you will get to learn a lot on the workspace so আমি কিছু স্টার্টআপসের সাথে কাজ করলাম as an intern I also went for a job and then after that also I felt like I should know more that was a thing with me আমার এই জিনিসটা রয়েছে যে if I am into something I kind of try to know a lot about that then I started preparing for the proper design colleges in India like NID, NIFT, হ্যানা তানা সব জিনিসপত্রগুলো but like many other design students I would say যে অনেকেই মানে
প্ল্যান্ডভাবে ঢোকে না ফিল্ডটাতে অলসো মানে সিন্স ডিজাইন কলেজ স্পেসিফিক্যালি অনেকটাই মানে অন্ধকারে রয়েছে মানে ইন্ডিয়াতে স্পেসিফিক্যালি মানে অতটা বেশি চল নেই সাবজেক্টের এখনও অবধি অলসো ইটস ভেরি এক্সপেন্সিভ তো ওই দিক থেকে প্রথমে যেটা সবাই করে আই ফিল লাইক যে ইউটিউব Right. ইজ লাইক দ্য নাম্বার ওয়ান প্ল্যাটফর্ম টু লার্ন এনিথিং Anything, টুডে yeah. সো ইয়া আই ওয়েন্ট ফর দ্যাট অনলি ওখান থেকেই টুকটাক শেখা দেন প্রপারলি মনে হলো যে আই শুড মেক মাই ক্যারিয়ার আউট অফ ইট দেন আই স্টার্টেড টু ডাইভ ইনটু দ্যাট Acha. Meanwhile, I would like to take a pause and let you guys know that this video is sponsored by Advent Education. If you have a dream of studying abroad, Advent Education is your best and foremost overseas educational consultant. Do contact Advent Education. The number is given in the caption below and get your overseas educational journey started. সো এটা ছাড়াও আমি সবাইকে বলে রাখতে চাইবো যে ক্লারিসা ইজ অলসো অ্যান ইনফ্লুয়েন্সার, ফ্যাশন ইনফ্লুয়েন্সার। তার জন্যই এই ডিজাইনিং লাইনটা ওর সাথে আরও বেশিভাবে প্যারালালি চলছে ওর লাইফে। সো আমি এই ইকুয়াল কী বলে ক্রাইটেরিয়া বা ধর ইকুয়াল সিনারিওটা নিতে চাইবো যে ফর এক্সাম্পল তোর জায়গায় যদি অন্য কেউ আজকে থাকে, ফর এক্সাম্পল ইজ সামওয়ান দেয়ার হু ইউনো ওয়ান্টস টু চেঞ্জ দেয়ার কোর্স অ্যান্ড কাম টু ডিজাইনিং, সো হোয়াট শুড হি অর শি ডু? whatever you did or they should take another line? স্পেসিফিক্যালি আমি প্রথমে যে জিনিসটা হাইলাইট করব সেটা হচ্ছে ক্রিয়েটিভ ফিল্ড আই ডোন্ট নো সামহাউ প্রথমেই যে জিনিসটা ঘটবে বা ঘটে ফ্যামিলির থেকে একটা না আসা যে এরকম কোনো একটা ফিল্ডে কেন ঢোকা যেখানে স্টেবিলিটি নেই, কোনো রকম মানে খুব বার্ন আউটের স্কোপ রয়েছে, কতদিন মানে জিনিসটা চলতে পারে। স্পেসিফিক্যালি আমি এই জিনিসটা প্রচুরভাবে শুনেছি নিজের ফ্যামিলিতে। বাট দেন ইফ কারোর মধ্যে সেই জিনিসটা যদি থাকে যে দে আর লাইক অন দ্য দে ফিল লাইক দে হ্যাভ টু এক্সপ্রেস দেমসেলস সামওয়্যার, আদারওয়াইজ দে কান্ট লাইক ইউনো কিছুটা হলেও লাইফটা মিসহ্যাপের দিকে যাচ্ছে। I think for them, if they really are passionate about it, because you have to be passionate about this a lot. If you are not, এত বেশি heartbreaks আসবে in the sense যে you'll not get work, you'll not be like you're gonna be told that you're not good enough. তো হ্যানা ত্যানা এইসব জিনিসপত্রগুলো ঘটবে। So you have to be very passionate about the field to hold on to that. So that's something I faced. If you're not, যদি মনে হয় যে I just want to get some money out of it, I just want to have a like normal typical life যে a job, marriage, stuff like that, then I think it's better not to go into that এইরকম fields because instability on to it. So basically what you want to say is কি এই হাটকে কিছু করব যদি এইটা ব্যাক অফ দ্য মাইন্ডে না থাকে, যদি মনে হয় যে না আমি এটা করতে চাই জাস্ট বিকজ আই ওয়ান্ট টু কোপ আপ উইথ মাই লাইফ, তাহলে এটা করা উচিত নয়, তাই তো? না, এটা অনেকটাই খাটবে না বিকজ ইউ হ্যাভ টু মেক আ লট অফ মেন্টাল প্রিপারেশনস with any kind of creative scenario, I would say. Right. সো নাম্বার ওয়ান যেটা তুই প্রবলেমটা মেনশন করলি দ্যাট ইজ আ প্যারেন্টাল প্রেশার, রাইট? যেটা তুইও ফেস করেছিস অ্যান্ড ইন ফিউচার আরও লোকজন ফেস করতে চলেছে। তার মেন রিজন কি যে লোকে আনস্টেবল হিসেবে জিনিসটাকে ধরে, তাই তো? সো ওয়াই ডু থিঙ্ক দ্য আনস্টেবিলিটি ইজ দেয়ার মানে ইন দিস ফিল্ড? মানে কিছুটা তো লোকজনের হয়তো মানে যেটা আমরা বাংলায় বলে থাকি যে যতটা রটে তার কিছুটা তো বটে। সো মানে কেন মানে লোকজন এই লাইনটাকে আনস্টেবল হিসেবে দেখে ফ্রম ইয়োর পার্সপেক্টিভ, অফকোর্স? So basically a designer is also an artist. So artist field definitely artist does face a very I would say struggling life in terms of expressing their art and acceptance for their art. So that's one thing. Digital platforms, I don't think it's very different because as a designer amra kichu ekta we do solve a problem for a brand or for maybe some kind of a organization, but then okhane amader creative mindset we do inculcate that. Like কোনো একটা মানে ফ্লায়ার আমি যদি ডিজাইন করি বা মেবি আই এম ডিজাইনিং আ সোশ্যাল মিডিয়া পোস্ট, ইট অলসো কামস ইন টু প্লে দ্যাট হাউ আই অ্যাম লাইক কোনো একটা অ্যাবস্ট্রাক্ট কনসেপ্টকে আমি কী করে সেখানে মানে আরও বেশি প্রেজেন্টেবল হয়ে তোলাচ্ছি যেখানে ইটস গনা ক্যাচ দ্য বেসিক্যালি দ্য অডিয়েন্স ইমিডিয়েটলি, এই জিনিসটা খুব এসে যায়। সো ইয়া, বিকজ অফ অল দিস কাইন্ড অফ রিজনস একটা এক্সপেকটেশনস বা প্রেশার খুব বেশি থাকে ফ্রম আ ডিজাইনার অ্যান্ড অলসো এআই ইজ অন দ্য সিন। সো এই জিনিসটা তো ভরেই গেছে ডিজাইনার্সদের মাথার মধ্যে যে এআই ইজ গনা স্টিল ইয়োর জব ইমিডিয়েটলি, বাট আই ডোন্ট থিঙ্ক যে সেটা অত বড় একটা প্রবলেম বিকজ পুরো যখন উই গো থ্রু আ প্রসেস অফ লাইক ডিজাইনিং মেবি প্যাকেজিং ডিজাইন বা অন্যরকম কোনো একটা ফর্মে
পুরো জিনিসটাকে এআই তুলে ধরতে পারবে না, দের ইজ আ লট অফ হিউম্যান ওয়ার্ক ইনভলভড, বাট দেন টু গেট অ্যাকসেপ্টেন্স ফর ইয়োর জব, টু গেট দ্য অ্যাপ্রোপ্রিয়েট amount of like remuneration for your job, it's difficult. You can get a job easily 15 to 20,000 এরকম jobs, it's easily available as a graphic designer. But if you want to like get into something যেখানে you are recognized as an artist, your work is recognized, you're getting a decent amount of salary to like actually maintain yourself or maintain your life, that's difficult. So এই জায়গাতে I feel like instability ব্যাপারটা এতটা এসছে, so that's a very big problem, I would say. So you need to hold on to that. ওই জিনিসটা যদি না থাকে তাহলে it's very difficult, I would say. সো আজকে যদি কেউ অ্যাগেন ওই সিচুয়েশনে গিয়ে দাঁড়ায় যেখানে তাদের মনে হচ্ছে যে জিনিসটা আনস্টেবল, তো তাদের মেন্টালিটিটা কী হবে তোর অ্যাকর্ডিং টু ইউ, মানে টু অল দ্য স্টুডেন্টস হু উইল বি লিসনিং টু দিস পডকাস্ট? আমি এটাই বলবো যে কোনো স্টুডেন্ট যদি ডিজাইনিং বা যে কোনো ক্রিয়েটিভ ফিল্ডে ঢুকতে চায়, দেয়ার হ্যাজ টু বি আ ব্যাক স্টোরি বিহাইন্ড ইট. I mean, in the sense যে I think life prepares you in certain manners, and বিভিন্ন মানুষের ক্ষেত্রে no one wants something which is very unstable in their life. So কিছু একটা স্টোরি যখন you are diving into a field where you know যে এরকম ধরনের setbacks আসতে পারে, you have to be very clear on that যে this is what it is, I know what I'm doing, I know এরপরে কি স্টেপ হতে পারে, এরপরে আমি কি করব, বা এরপরে মানে what kind of job I'm looking for, সেখান থেকে রাস্তাটা কি, what are the road maps, everything you should know. ওই জিনিসটা না থাকলে, প্রপার একটা রোড ম্যাপ না থাকলে, ইটস ভেরি ডিফিকাল্ট টু সার্ভাইভ. অ্যান্ড এই জিনিসটা সবসময়তেই আসবে অ্যাজ আ ডিজাইন স্টুডেন্ট, যে প্রথমে হয়তো কাজ নেই, তারপরে হয়তো কন্ট্যাক্টস ভালো করে প্রিপেয়ার করার পরে কাজ রয়েছে, বাট দ্যার ইজ নো মানি, দেন ইউ উইল ফেস সাম প্রবলেমস লাইক হয়তো একটা বড় অর্গানাইজেশনের জন্য আমরা কাজ করছি, বাট দেন দ্যার ইজ নো সাফিসিয়েন্ট অ্যামাউন্ট অফ লাইক রেমিউনারেশন ইনভলভ. তো কোনো প্রবলেম চলতেই থাকবে. সো ইউ হ্যাভ টু বি ভেরি মেন্টালি প্রিপেয়ার্ড যে দিস ইজ হোয়াট আই এম চুজিং, বাট then if I want to actually like monetary ব্যাপারটা ভাবছি, then think about something else also, or maybe think of numerous ways in which you can actually fulfill whatever you want to. কেননা এটা খুব একটা ইজি জায়গা নয় টু সার্ভাইভ, স্পেসিফিক্যালি আর্ট দিয়ে বাড়ি চলবে না, that's something which comes into play. Obviously এটা সবার মাথায় থাকে যে আর্ট দিয়ে বাড়ি চলবে না. yeah. ইয়েস, সো এটা আমিও শুনেছি, দিস প্রিভেলস উইদিন আ লট অফ পিপল, কারণ অনেকেই ক্রিয়েটিভ জিনিসটাকে ভালোভাবে নেয় না, জাস্ট বিকজ দে থিঙ্ক দ্যাট হ্যাঁ চলো এখান থেকে পয়সা কি আসবে, দের ইজ অলওয়েজ আ কোয়েশ্চেন মার্ক বিহাইন্ড ইট. বাট এমন তো নয়, কিছু লোক তো করছে, কিছুজন কেন, রাদার আমি বলবো অনেকজন করছে, বাট হ্যাঁ যে স্ট্রাগলটা তারা যে ফেজে গেছে, তো তোর মনে হয় যে সেই ফেজটা সবাইকে যেতে হবে, আর তার জন্য রেডি নিজেকে একটা মেন্টালি প্রিপেয়ার্ড রাখতে হবে কি হ্যাঁ চলো আমার এই ফেজটা যেতে পারে, অ্যান্ড হয়তো খুব স্ট্রাগল পিরিয়ড আসবে, কিন্তু আমাকে একদম আই নিড টু বি স্টাক টু দিস. এক্স্যাক্টলি, স্টাক জায়গাটা খুবই ইম্পর্ট্যান্ট. অ্যান্ড এটাও একটা ব্যাপার যে মানে ইটস রিয়েলি ডিফিকাল্ট, যে প্রথমে যে অ্যামাউন্ট অফ জিনিসটা দেখতে হয়, ইটস টাফ আই উড সে, বিকজ বিভিন্ন জায়গায় ইউ ফেস আ লট অফ থিংস, কনস্ট্যান্ট রিজেকশনস, এটা ওটা হ্যানা তানা, stuff like that. But you have to be mentally prepared whenever you are entering something like that, because you have to know that it's giving you something, so it's in a way it's gonna take something from you also. So be prepared for that. এটা খুব একটা মানে টেকনিক্যাল থেকে একটু বেরিয়ে গেল, but then psychologically ব্যাপারটাকে কিছুটা এরকম ভাবে নেওয়া, I feel like it helps you actually. So that's my story, how I took it. You have to be staunch in your belief that you want to take this forward, otherwise it's not going to work out. অনেক সময় the best of the people who know a lot, even they face a lot of problems. So that's something you have to keep in mind, যে কনস্ট্যান্টলি ঘষাটা রগড়ানোটা থাকবে, বাট if you are a workaholic, I think that will definitely be a advantage on your part. When they are coming to the designing field, they have to be workaholic. যে কোনো ক্রিয়েটিভ ফিল্ডে, বিকজ অবভিয়াসলি মানে টাইমের কোনো লিমিট নেই. আমার নিজের লাইক অ্যাজ আ ফ্রেশার জব জয়েন করেছিলাম যখন, তখনই আই হ্যাড টু ওয়ার্ক, আই উড সে অ্যারাউন্ড 9 hours in a day. So that was like my constant schedule, and the remuneration which was like I was getting was like very, I would say, ugly, not very good enough. So এই সব জিনিসপত্রগুলো মানে ফ্যামিলির জন্য টাইম বের করতে পারছি না, বা কিছু সময় অনেক আদার প্রায়ার মানে কমিটমেন্টস এসে যায়, সেগুলোর জন্য টাইম বের করতে পারছি না, বন্ধুদের সাথে ঘুরতে যেতে পারছি না, কাজ ছাড়া বেরোতেই পারছি না, সব সময় এতেই পড়ে আছি. এই মেন্টালিটিটা না থাকলে কনস্ট্যান্ট আপগ্রেডেশন, নিজেকে কনস্ট্যান্টলি লার্নিং নিউ স্কিলস,
নিজের মানে বেসটাকে আরও স্ট্রং করছি, সেটা মানে নিজের মাইন্ডসেট ওয়াইজ হোক, একটা কোনো জিনিসের ব্যাপারে জানার, শুধু টুলস জেনে তো হয় না, কেননা একটা ক্রিয়েটিভ প্রফেশন মানে মানে আমি একটা ডিজাইনারের পার্সপেক্টিভ থেকে বলছি, একটা ডিজাইনার শুধু টুলস জেনে কিন্তু কখনোই হতে পারবে না, সেই জিনিসটা সবাই জানে, বাট দেন ওয়েন ইউ ওয়ান্ট টু মেক ইউর সেলফ অর মেক ইউর ওয়ার্ক শাইন ইন সাম ম্যাটার, দেন সেখানে অনেক ব্যাক স্টোরি, অনেক লার্নিংস এসে যায়, ওই জিনিসটার জন্য ইউ হ্যাভ টু বি প্রিপেয়ার্ড। সো if you want to like actually survive and make your name or a field, then you have to be a workaholic, I would say this, and be mentally prepared, এটা সবচেয়ে বড় জিনিস, otherwise যে কোনো ব্লোজে you're gonna like rubbed off. সো ইয়েস, থ্যাঙ্কস ক্লারিসা ওয়ান্স অ্যাগেন আমাদের ভিডিও জয়েন করার জন্য, অ্যান্ড ইয়েস আই হোপ যে অনেকেই এখান থেকে ইনফ্লুয়েন্স হতে পারবে, অনেকেই অনেক কিছু শুনতে পারবে। আর যারা ক্লারিসার মতো আমার সাথে এসে পডকাস্ট করতে চাও, দ্য রেজিস্ট্রেশন লিঙ্ক ইজ ডাউন বিলো দ্য ক্যাপশন, ওখানে গিয়ে ক্লিক করো এবং রেজিস্টার করো এবং চলে আসো আমার সাথে আড্ডা দিতে স্টুডেন্ট ভয়েস ম্যাটার্স পডকাস্টে। বাট মিনওয়াইল ডোন্ট ফরগেট টু লাইক, শেয়ার অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব। থ্যাংক ইউ ক্লারিসা অ্যাগেন, অ্যান্ড উইল সি ইউ ইন অ্যানাদার ভিডিও।